Why you are seeing so many organizations are centered around women is because lwaki mulabanga ebitongole bingi ebyetoololera ku bakyala kiri nti the goal is to make you feel marginalized. Ekiruubirirwa kyakuleetera kumanya nti nawe osobola. No, marginalized. You're not worthy. You're inferior. Nti oli wa wansi era toyina kyoli. And to tell you from my perspective, my personal experience from where I sit. Era okubabuulira okusinziira ku bye mmanyi okuva we ntuula. This is a well orchestrated plan. Eno pulaani yateekebwateekebwa bulungi. Very well orchestrated. Era nga baagiteekateeka bulungi. To make you women feel, to make you not to discover the potential that you have. Okubaleetera abakyala obutamanya busobozi bwe mulina. To always make you feel you are inferior. Okubaleetera okuwulira nti mwe muli ba wansi nnyo. You're unworthy. Temulina kye musobola. They are doing a service when you get an opportunity to go somewhere or maybe to get a position. They are doing you a favor. Nti temusaanidde nti era bw'obaako ne kyofunye okubaako w'olagoba okubaako kyokola bakuyamba buyambi. It is a very well orchestrated plan. Eno enteekateeka bagiteekateeka bulungi. That I will not go into details. Era sijja kigenda But I can tell you from my point of view and where I sit, it is a well orchestrated plan. Naye okusinziira ku wentuula ne byenkola nze nsobola obagamba nti kino kyateekebwateekebwa. But I want to inform you that that is not God's plan. It's a man-made orchestrated plan. Naye njagala obategeeza nti eyo enteekateeka si ya Katonda, kyateekebwateekebwa muntu. Even in UN, ne mu UN, we have a full agency for women. Tulina agency namba nga y'abakyala. Like you see UNICEF, nga bwe mulaba UNICEF, UNHCR, ebyo byonna ebitongole, UNFPA, all of those agencies, World Health Organization, UNAIDS, there is an agency called UN Women, only for women. Waliwo ekitongole nga ky'abakyala bokka. It's a UN agency. Nga kya UN kya nsi yonna. So I'm telling you this is a well orchestrated plan. Kati nze ndi wano bagamba nti kino kyateekebwateekebwa bulungi. The point is to it's like they are uplifting women. Kati kirabikanga nti basitula ku bakyala. And then bringing some bit of equality and equity. N'okubanga abaleetawo omwenkanonkano. Now, maybe to talk about equity and equality are two different things. Omwenkanonkano ne obwenkanya. Obwenkanya n'omwenkanonkano byanjawulo. Equity, obwenkanya, is when someone is vulnerable. For example, if I have a bottle of water, kwe kubanga eriwo eyeetaaga tasobola kyetuusaako, okugeza bwe mba nga nnina ekipa y'amazzi. It's half full. Ng'eri mu kitundu. And there is a baby who is thirsty. Nga tewaliwo omwana omuto alina ennyonta. But also all of you, the adults, are thirsty, including Asha and the rest. Naye nga nammwe abasigadde abakulu ennyonta ebaluma nga ne Asha mwali. And then, naye, all of you are crying for this half-full bottle of water. Nga bwenna mukaaba mwetaaga eno ecupa ey'amazzi eri mu kitundu. But there is this other baby. Naye nga tewaliwo baby. At least for you, Asha and the rest, you can endure. Kati mwe abakulu Asha n'abalala musobola okuguma. But this baby may not endure. Naye ate baby asobola obutaguma kutuuka ku kisaakyo. When I choose to give this water to the baby, kati wensalawo nti amazzi gano kangawe baby, that is, I'm being equitable. Kati awo mba nkola bwenkanya. These days when they are constructing buildings, they put a section for stairs. Ennaku zino baba bazimba ebizimbe bateekawo ekitundu eky'amadaala. And then a section where wheelchairs can roll. Ne bateekawo n'ekitundu ekirala obugaali bw'abalema we busobola okuyita. That is equity. Obwo buba bwenkanya. Now, equality
kati omwenkanonkano is bringing two things which are not supposed to be at the same level to be at the same level. kwe kuleeta ebintu ebibiri ebitalina kubeera ku ddaala limu gw'obisse ku ddaala erimu. For example, ekyokulabirako the clear-cut differences that I'm going to talk about bino ebya enjawukana ze ngenda okwogerako ezirabika obulungi are God-made. zateekebwawo Katonda. So even when we human beings try to make a man and a woman equal, kati ffe ng'abantu ne bwe tugezaako okufuula mukyala n'omwami nti benkana, there are some clear-cut differences that were God-made. waliwo enjawulo zino Katonda ze yateekawo. We can all get equal education, ffenna tusobola okusomesebwa kyenkanyi, get the same jobs, ne tufuna emirimu gye gimu, get paid the same way. ne tusasulwa mu ngeri y'emu. But how each one of us is built up naye engeri buli omu ku ffe gye yazimbibwamu is different. ya njawulo. So that alone is difficult to make us equal. kati ekyo kyokka kizibu, kikifuula ekizibu okutufuula nti twenkana. And God made it that way because He wanted to make one, like each one of us, those clear-cut differences make us serve Him better. kati ate Katonda ye yaziteekawo ezo enjawulo ng'ayagala buli omu ku ffe mu njawulo ye amuweereze bulungi. But now the danger is, naye kati akabi kali nti because there is a fight to bring equality, olw'okubanga waliwo okulafuuba n'okuleeta omwenkanonkano, which is equal, okubeera nga twenkana tuli ku ddaala lyerimu, we are having so many men tending now to behave tuyina like women. abasajja bangi abagezaako okweyisanga abakyala. And then we have got so many women taking up the roles for a man. kati ate era ne tuba n'abakyala bangi nga nabo batwala emirimu egirina okukolebwa omusajja. Like I said, it's a well-orchestrated plan. nga bwe nagambye nti eno enteekateeka yazimbibwa bulungi. But God's purpose naye nga omugaso gwa Katonda is to empower, kwe kuzzaamu to amaanyi, raise, okukuza and to promote women n'okuteeka abakyala ku ddaala to serve Him using the differences that He created with them. basobole okumuweereza nga basinziira mu ebyo eby'enjawulo bye yabateekamu. We shall go to the clear-cut differences. Tugenda kwezo enjawulo. One, ekisooka, we are talking about the clear-cut differences, the features that women have more than the men. tugenda kulaba bino abakyala bye bayina mu bungi okusinga abasajja Katonda bye yabateekamu. We may have the same, but they have more. Tusobola okuba nga ffenna tubiyina naye nga bakitusinzaako. And they are meant to be for the glory of God. Kati ate era nga kirina kubeera ku lwa kitiibwa kya Katonda. One ekisooka is the verbal abilities. kwe kuba nga basobola okwogera. Verbally, mu by'okwogera, women are gifted more superiorly than men. abakyala Katonda yabassa waggulu mu by'okwogera okusinga abasajja. And that is supposed to be used for the glory. Kati ate era ng'ekyo kirina kukozesebwa ku lwa kitiibwa kya Katonda. And that, I want to give a very clear example. Njagala okuwa ekyokulabirako ekyangu. When you have a daughter-in-law, bw'oba oyina mukamwana. okay, when we look at the battles between a daughter-in-law and a mother-in-law, bwe tutunuulira entale ezibaawo wakati w'omukamwana ne Nazaala. and then we look at the battles that happen between a son-in-law and a father-in-law, Ne tunuulira n'entalo wakati wa Ssezaala n'omuko. where do we get the highest level of conflict? Wa we tusinga okulaba okuubagana. But do you think
the son-in-law and the father-in-law do not get conflict sometimes? naye mulowooza omuko ne ssezaala we bo tebakuubagana mwaka olumu. But it is rare to find that the son-in-law and the father-in-law are actually quarreling. Naye si kyangu era tekisangika okusanga omuko ng'ayomba ne ssezaala. Even things of one discussing the other. N'okusanga ng'ono ayogera ku oli. It is because women were naturally gifted with a much more verbal ability than men. Kiri nti abakyala bo Katonda yabawa obusobozi obwogera ennyo. Now, that is supposed to be used for the glory of God. For example, evangelism and things like that. Kati ekyo kirina kukozesebwa lwa kitiibwa kya Katonda kuyimusibwa by'okulabirako okubuulira njiri n'ebirala. And things like that. N'ebintu ebirala. So if you discover that you have such a gift, kati bw'okizuula nti olina ekirabo bw'ekiti, then we ought to use it for the glory. Kati tulina kikozesa ku lwa kitiibwa kya Katonda. Golooza ku mulundu bwe, golooza ku kisa kye, ebyo byakukoledde